Anaweza fanya Uganda, meu babu Owino, huyu Museveni hataki kumwachilia. Nasikia kila siku ati Museveni anaongelea mambo ya babu Owino. Alikuja hapa juzi wakati ya AU launch. Anasema babu Owino, I see babu Owino. I see babu Owino intelligence reports. I am seeing babu Owino intelligence reports. What is this that babu Owino is doing in Uganda that Museveni does not want to tell the people of East Africa? I want to say this very clearly. And yesterday we held a serious meeting as Gen Zs on X, if you saw. And we said this, Museveni, we are giving you for 72 hours. But I want to say here, categorically, before the people of the Republic of Kenya, wananchi wako hapa, nataka nitangaze hapa, kama Gen Z, I am the spokesperson of Gen Z. I want to say this, wewe Museveni, we are giving you 2 hours, 45 minutes from Uganda. We want to see those activists in Jomo Kenyatta International Airport. Failure to which, Museveni, from tomorrow we are going to occupy the offices we are going to occupy Ugandan Embassy. Bunge power! Bunge power! No, that is not of your concern, Mr. Speaker. That is not of your concern, Mr. Speaker. But we are saying as Gen Z, Mr. Speaker, can you be neutral? I'm neutral. Mr. Speaker, you must be neutral. Inform your members. As Gen Z speak, we must be listened to. Tumesikiza huyu mzee ameongea kwa heshima na tumenyamaza. So I am saying this. Wewe Museveni uko na tabia mbaya. Hapa hii mchezo unafanya huko Uganda, those are people who don't understand anything about the future of their country. Can you imagine? Museveni has been president. Wakati wa Moi alikuwa president. Wakati wa Kibaki amekuwa president. Wakati wa Uhuru Kenyatta bado ni president. Hata wakati wa William Ruto, huyu William Ruto Kasongo ambaye atakuwa president one term. I want to say Museveni, wewe Museveni, you have ruled Uganda for 40 years. For 40 years surely. Museveni, the president of Uganda. And yet we have had 4 presidents. 4 presidents when Museveni is still the president of Uganda. 1 president, surely. And you are telling us here that Museveni liberated Uganda through military what? We don't care if Uganda is a military state. But we are demanding as the people of Kenya that those 2 activists, Bob Jagi and the other partner who is the SG, we are demanding that he must be released with immediate effect. And I want to tell President William Samoei Ruto, wewe William Ruto, wewe uko State House pale, uko State House, you're launching books. Juzi nimeona President William Samoei Ruto, surely, is launching books in State House. Have you become an author, President William Ruto? Are you a comedian? We don't understand this president, surely. And Raila Odinga, I want to say this to the country. I want to tell the people here in Jivanji, huyu Raila Odinga si mgonjwa. Raila Odinga has never been sick. Wewe kuna siku umeshasikia Raila Odinga ni mgonjwa? I want to say this. In 2017, Raila Odinga kulikuwa na kitu ilikuwa inasemwa at when Baba was away. I want to announce to the country that Raila Odinga is coming back to Kenya. And the earthquake that will hit President William Ruto, he will not see it coming. I want to say this. Raila Odinga utamsikia akizunguka in 5 counties na Raila Odinga tunamjua. Unasikia Raila Odinga anasema nitoke nisitoke. Mimi nasema nitoke nisitoke. So I want to announce the country. Raila Odinga is exiting this government. And Raila Odinga is going to do a charter in 5 counties and come and tell Kenyans that I have officially left the broad-based government. Because this government, it is very difficult. It is very difficult to defend this government. I have never seen any politician who has gone before the media houses and is speaking sense to defend this government. Defending William Ruto's government is impossible. Very impossible. So I am telling wewe Museveni tafadhali. Uliona ile vituko tulifanya pale Tanzania. Sisi Gen Z usicheze na sisi. Sisi Gen Z paka huyu mama Suluhu anatuogopa. If wakati wa CHAN tulienda huko Tanzania, tukanua tiketi zote mpaka wa Tanzania wakashindwa kuingia kwa stadium. Tukaenda hapa Uganda. Sasa wewe Museveni surely, Museveni ni kazi kidogo. You know Gen Z, we have never been interested in politics. But coming 2027, we are going to ensure that we take over the leadership of this country. I want to say this in finishing. Mr. Speaker, I want to say this. Hii ujinga watu wanafanya hapa bunge, I want to repeat here.
that members of parliament think Kenyans are ignorant. Article 127 of the Constitution of Kenya is very clear and precise. Okay, thank you, Mr. Speaker, for the time. I want to say this, that the Constitution is very clear in Article 127 of the Constitution. And it says this, that the parliament can summon anybody or recall anybody, including President William Samoei Ruto. Sasa hii ujinga wabunge wanafanya hapa parliament. Wabunge wa Azimio, wabunge wa Kenya Kwanza na hizi chama zote wanakuja wanaambia wananchi ati William Ruto ni mbaya. So, we have given you power as the elected representatives. Sisi ndio tumewachagua, tumewaingiza hapo bunge. Alafu mnakuja kulilia wananchi ati Ruto ni mbaya. And you know you can impeach the president. You know you can impeach the president. Right now, Speaker Wetangula sahi akitisha sitting hapa vile tunaongea sahi. Kwanza sahi ni saa ngapi? Sahi ni saa ngapi? Mtu anachaje sahi ni saa ngapi? 5 minutes to 6. 5 minutes to 6. Sahi Wetangula akitisha mkutano sahi parliament sahi. Na aseme we are bringing a motion to impeach the president. Huyu William Ruto ataimpeachwa tu sahi. The only thing sisi wananchi tutafanya, because constitutionally we will go if the president will refuse to leave state house. Sahi tutaenda hapa state house na tumtoe. Naende pale Sokoi. So mimi nataka nitangaze William Ruto, you know you're a very good historian. You are MP for 15 years. Ukweli urongo? MP for 15 years. Ukakuwa the first deputy president to become the president of the Republic of Kenya. I want to announce the same way. Wewe William Ruto, you are the first deputy president to become the president of the Republic of Kenya. In like manner, in 2027, you will become the first president to serve this country as a one-term president. Kwa hivyo mimi nasema, najua hii barabara Isiolo karibu inaisha. Ruto atakuja kutuambia hapa, hii barabara nilisema inatoka hapa Mandera, alafu ifike Isiolo. I want to tell the country, hii barabara itatoka hapa State House 2027. Iende pale Naivasha, iingie Nakuru, iingie Eldoret, alafu imalizie pale Sogoi. Kwa hivyo tunaambia watu, hawa watu wa Raila Odinga, wewe Gladys Wanga, John Mbadi, Opiyo Wandayi and your team that is in government. Huyu Raila Odinga unajua ni mkora sana. Raila anajua kubalance ground. Raila, usifikirie Raila ni mjinga. Raila anajua kubalance ground. Ameona acha niweke kina John Mbadi hii upande wapige kelele kwa serikali. Alafu kina Sifuna na Babu Owino niweke hapa nje. So Raila is weighing. Anataka ona hii kelele iko wapi sana. Sasa Raila amekuja kujua hii kelele sasa iko nje ya serikali. Kwa hivyo if I do not get out of government now, I will lose my legacy. So Raila Odinga is going to leave government. And I want to tell this Gladys Wanga, na Opiyo Wandayi, na John Mbadi, ambaye they are psychopaths of Raila Odinga, who everything they are supporting the government. Yani unataka kuniambia leo ati sisi kama Wajaluo, I am a Luo. I want to say this. Sisi kama Wajaluo ati tunajifanya sasa sisi ndio tunajua kutetea serikali kushinda watu wa Rift Valley. Surely, how are we behaving? We never voted for this government, but we are pretending as though we are so passionate about William Ruto. What is special about this William Ruto that we are seeing now that we did not see in 2022? And the same ODM told us that William Ruto, even in 100 years, there is nothing he will change this country. So I am telling this Gladys Wanga, na hii team ya ODM, we are telling you, kama Raila atatoka kwa serikali leo, nyinyi muendelee kusupport William Ruto. Because you are so passionate about William Ruto. Raila akitoka kwa serikali, nyinyi muendelee kusupport huyo William Ruto wenu. Kwa hivyo sasa mko na kelele mingi sana, mnataka kusupport your government. In finishing, mambo ya Nairobi County, I want to announce, vijana power! Vijana power! I want to say this. Hapa Nairobi tunajua governor inakuanga tu one term. Kwa hivyo msituambie mambo ya one term hakuna. Hapa Nairobi tulianzisha mambo ya one term. So hivyo tunasema 2027. Nimeona watu wengi wanasimama governor hapa Nairobi. Sijui Agnes Kagure, sijui kina nani. Lakini watu wa Nairobi wameamua from all walks of life. Wameamua ya kwamba in 2027 the governor of Nairobi is none other than His Excellency Babu Ongili Owino. Kwa hivyo tunasema hapa Nairobi, if you are not going to support Babu kwa sababu wewe my friend hasa kupiga kura kaunti zingine. Hapa Nairobi tumesema tunaachia Babu Owino. Na Babu Owino akitoka hapa governor direct State House. Tunasema Babu akitoka hapa direct State House. Kwa hivyo tunajua Raila Odinga
Raila Odinga, unajua huko watu wameona watu huko Nyanza. Na msiseme watu wajaliwa kwa serikali. Mimi mjaliwa siko kwa serikali. Kwa hivyo mimi nasema hivi. Kwa matanga ya Dalmas Otieno, mliona earthquake kama mkuona? Nataka niulize, earthquake ya Babu Owino mliona ama mkuona? Kwa hivyo mimi naambia Raila Odinga, we have supported you for many years. Tumepasua TV. Watu wamekufa wengi wakisupport huyu Raila Odinga. Wengine nasikia hapa wanasema wamepigia Raila kura mara 6. Na huyu mzee ananiambia mimi sijaipiga kura. Sasa mimi nataka nikuulize swali moja. Raila Odinga ambaye umepigia kura mara 6 na ule mmeajai piga kura, tofauti ni gani? Tofauti ni gani? Kwa hivyo mimi nasema hivi. Babu Owino pale Nyanza, we have already marked you. You are going to take over the leadership and mantle of Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo asanteni sana na Mungu awabariki. Wewe Museveni, in finishing, tafadhali. Museveni, 2 hours 45 minutes we want to see Bob Njagi in Jomo Kenyatta Airport. And be the speaker. Yes. In 2 hours 45 minutes. We are counting. Kama Museveni atakuwa ameachilia watu. We are here, we are counting. Tutachemuka.